Okay, Assalamualaikum semua and good afternoon. Okay, today in this session, I'm going to talk about section 2.4, which is theory and operation of real single phase transformer. So this session is actually the second part of the discussion about transformer under the topic number 2. Okay, so for the transformer, which is the real single phase transformer, first thing that we should consider is about the difference between the ideal transformer and also the real transformer. What does it mean by ideal? Ideal transformer means we do not consider losses that occurs in the transformer, meaning that uh, that transformer that we consider is nearly perfect, which is something like perfect, which is ideal. But in real transformer, in real world transformer, it is actually there are some losses that we should consider. Okay, so in real transformer, basically we consider losses that occurs in the transformer. So the discussion in this section is actually about real transformer that we should consider some of the losses like a leakage, flux, like imperfection of characteristics of the transformer. Okay, so in the discussion in the following slides, it is actually I'm going to talk about the transformer that we have the transformer where the primary side of the transformer is attached or supplied with the single phase voltage, and then at the secondary side it is actually we let it open. It is something like this in this figure. As you can see, we will consider this configuration of the transformer for our discussion. But okay, so basically at the input side we supply the voltage, and then at the output side we let it open circuit like this. Okay, so before we go further about that discussion, so basically I would like to ask you to recall back about the transformer action that we have discussed in our first topic. So in the first topic, we have discussed about some theories. There are four theories that involve uh, in, in this course that discuss about the concept behind the transformer action, motor action, or generator action. Okay, so basically for this case, try to recall about the transformer action, which is saying that a time-changing magnetic field induces a voltage in a coil of wire if it passed through that wire. Meaning that if we approach a magnet, meaning that we try to change the magnetic field across, or we approach that magnet to a coil of wire, what happened inside the wire is actually the voltage will be induced, something like that. Meaning that if you use we use the equation, this is the voltage that induced because of the change in magnetic field. So that is about the Faraday's law. Faraday's law, that is the law that govern the operation or the concept of the transformer operation. Okay, so now let us talk about the configuration like this. Okay, we have the voltage supplied to the coil. Okay, what's voltage supplied to a coil, and then when we supply voltage, current will be flowing inside this coil, and this is the alternating current. So meaning that you can imagine like this, which is this current will be entering this coil and then go to the negative side of the transformer, right? Sorry, the voltage, okay? And then it will return back to the positive, okay? So it is something like one cycle is from positive to negative and then back to the positive. That is one cycle within 0.02 second, okay? So that is one cycle of the alternating current that's applied to this coil.
So when we supply this current with this voltage, which is Vp and Ip at the primary side, and it will induce the voltage. Okay, if we induce the voltage because of this flux changing, then this voltage will be transferred, and then this voltage also will induce some current to pass through this wire. If we attach a load, for example, across these the two terminals, what happens is current will be flowing, because when we put load here, when we attach Z, for example, the impedance here, uh, it will become a closed circuit, closed loop lah, closed loop, so that current will be flowing. That is the secondary current, IS. And NS is the number of turns at the secondary side. Similarly, the NP is the number of turns at the primary side. Okay, so let us start with when we supply the voltage, when we activate the supply, what happens is the flux, phi I, will be generated inside this coil. Why phi I? Because I is actually, we want to consider every turns of n turns. Okay, we have n turns of coil here. It should start with turn number 1, turn number 2, turn number 3, meaning that phi 1, phi 2, phi 3, and so forth. Okay, so phi I here can be expressed in terms of flux linkages lambda. So flux linkages lambda, actually we have seen this in our first topic about the flux linkages. Okay, so lambda can be represented by using this equation, which is the sum of phi I. Maksudnya dalam kes ni lambda tu sebenarnya adalah phi 1 tambah phi 2 tambah phi 3 tambah phi 4 seterusnya tambah phi n. Macam tu. Ini maksud equation ini. Okay, then menggunakan Faraday's law tadi, Faraday's law ni, menggunakan Faraday's law itu, kita boleh relatekan dengan lambda, itu flux linkage, like this. E in equals to, which is the induced voltage at this here, induced voltage here equals to d lambda over dt. Okay, the rate of change of flux linkages. So that is the induced voltage. So we have found this equation as well in our first, the beginning of the discussion about introduction. So in real world, now we are talking about real transformer, right? So in real world, what happened is every flux that appears across the first coil, second coil, third coil, or third turns, fourth turn, fifth turn, and so on, is actually, it's not the same. Contohnya, phi 1 is not equals to phi 2 is not equals to phi 3 in terms of magnitude and direction. That is something that we want to consider the imperfection of the transformer. We make a turn to the transformer, not necessarily it is perfect, meaning that there might be something that mungkin dia akan ada imperfection, tak 100% tepat sama dengan turn yang pertama dengan turn yang kedua, turn yang ketiga. Okay, tak sama. So every phi that appears across that turn, that particular turn, is not equal like this. So we assume here that for this particular equation, we assume that lambda ni sebenarnya terdiri daripada phi 1, phi 2, phi 3 dan seterusnya yang sama magnitude dan direction dalam equation ni. Tapi dalam real world sebenarnya tidak. Okay? That is why dalam case ni, when we consider real transformer, of course we are going to modify the representation of the phi. Okay, maksudnya kat sini, bila kita katakan phi 1 tak sama dengan phi 2, tak sama dengan phi 3 in real transformer, of course we can represent phi ni sebagai phi average. Phi bar macam ni sama dengan lambda over n. So we use this average flux.
We use this average lah. Meaning that lambda is the sum of phi that appears in every term. Okay. Phi 1 tambah phi 2 sampai phi n. And then phi average ini, phi bar ini sebenarnya adalah kita expandkan daripada sini, which is phi 1 plus phi 2 plus phi 3 until phi n divided by n. Okay. So that is the thing that we are going to establish here, which is about this equation. Okay. And then we can rearrange this equation in terms of lambda, which is lambda equals to n phi average. So when we consider this sort of real transformer, okay, for this one, so meaning that this is the real transformer representation, which is phi average, so that we can use this equation to substitute in the Faraday's law tadi. Okay. In the Faraday's law tadi, kita boleh gunakan equation ni lah. So basically, we just substitute this into Faraday's law, and then just replace lambda with n phi average here. Then we get d dt n phi average. Then finally, induced voltage becomes n is considered as constant, for example. Then kita boleh keluarkan n. Then yang tinggal adalah d phi over dt. So E in equals to n d phi over dt. So once we have this Faraday's law equation in terms of phi average here, now let's say that the induced voltage is equals to the voltage applied at the primary side, meaning that for this particular configuration, if we apply this voltage Vp, meaning that the induced voltage here is equal to that voltage that has been applied. Okay. So we can just extend that equation of the Faraday's law tadi menggunakan Vp lah, menggunakan Vp. Then we can say that Vp now is Np d phi average over dt. Okay. So we use this term, and then from this equation, we know that Vp ni, sekiranya kita bertambah, kita increasekan voltage, meaning that the phi ni juga akan bertambah lah, akan increase. Maksudnya sini, phi ni berkadar terus dengan Vt. Okay, so it means that phi is directly proportional to the Vt. So we can rearrange this term, this equation. So maknanya kat sini kita pergi bawa dt ni ke kiri, ke sana, dan yang ke kanan ni adalah np d phi kan, np d phi sebelah sini, vp sini, dan kita terbalikkan lah, kita letak d phi ni sebelah kiri, menjadikan 1 over np vpt dt, rearrange this equation so that finally we get this sort of representation of phi average. Akhir sekali kita dapatlah phi average itu yang terhasil dalam coil tadi. So that is the consideration of the real single phase transformer. Okay. So we get this equation. So this is up to the discussion of sampai kat sini. Sampai kat sini. Okay. So we have this phi average equation, which is equals to 1 over np integration of vpt dt. So that in this equation, we can say that phi average is that proportional to the vp and inversely proportional to n. Okay. So let's say that phi average P ni belah primary, dan flux ini kita katakan dia akan mengalir ataupun merentasi core ini sehinggalah sampai kepada bahagian secondary. So bahagian secondary kita namakan phi bar S, which is the secondary flux. So bila secondary flux itu sampai ke bahagian yang secondary tadi, dia akan induce lah. Dia akan induce
voltage at the secondary side. Okay, so itu berkenaan dengan mechanism based on the figure configuration yang kita tunjukkan tadi. Okay, so dalam transformer, there are some imperfection ataupun losses that we should consider in real transformer. Okay, yang pertama kita nak kaitkan dengan flux leakage, iaitu kebocoran flux. Contohnya, when we consider this sort of figure, we supply voltage at the primary side based on using VP here. Supply here, it will induce flux inside this core, right? And then this induced voltage will be transferred to the secondary part lah. So basically, apa yang berlaku dalam core ni, kita dapati not all flux will be travel to secondary part. Maksudnya ada flux yang seolah-olah macam kebocoran, bukan sahaja keluar ke sebelah sana, tetapi juga mungkin ada kebocoran macam tu. Okay, so berlaku flux leakage, berlaku flux leakage juga. Since we consider real transformer, which consider loss, the loss associated with the flux leakage ini. So dalam kes ini, untuk flux ni saja, kita perlu fikirkan berkenaan dengan leakage flux at the primary side, which is represented by phi LP, and then also leakage flux at the secondary side, represented by phi LS. Phi M ni seterusnya adalah dia punya mutual flux. Maksudnya flux yang betul-betul yang confined dalam within the area of the ferromagnetic coil dalam ni lah. Yang leakage tu belah sini phi LP, belah sini phi LS. So kita akan menggunakan term-term ini untuk kita further extend phi average equation tadi. Okay, kita nak relatekan dengan equation tadi in terms of ni equation ni, phi ni. Sebab kita nak consider real transformer, kita akan further extend this equation by relating it to the phi LP, phi M and phi LS. So, we use the representation of at primary side. At primary side ni bukan sahaja phi M lah. Maksudnya sebab phi LP pun ada. Jadi, at primary side, we can represent phi P bar equals to phi M plus phi LP. Okay. So, this is about primary side. Saya akan bercakap kenaan dengan primary side dulu. Okay, so once kita ada phi P average ini, kita boleh gunakan ni substitute dalam equation tadi. Equation yang tadi, equation yang ni. Equation yang term ni. So, substitute phi ni. Okay. So, when we substitute this phi P average here, just substitute saja and then extend this equation sehingga kita dapat dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk yang atas ini ada dua term sebenarnya. The first term represent the induced voltage at the primary side. Induced voltage at the primary side. Yang kedua, term induced voltage because of the leakage flux. Induced voltage because of the leakage flux. Okay. So, kita menggunakan kaedah yang sama untuk secondary side lah. Untuk secondary side, okay, kita substitute ni sekarang LS lah. Phi LS. Okay, we do the same thing at the primary side, at the secondary side, and then until we get the similar term to this. Okay. So, similarly at the secondary side, okay, the first term, okay, NS d phi m over dt ni kita boleh katakan sebagai the induced voltage at the secondary side. Okay, and then leakage part also can be represented by this equation lah. So, once we get this kita boleh compare saja. Kita comparekan dua ni, bahagian ni compare dengan yang ni. Yang ni sebenarnya yang atas ni kan, yang atas ni, and then we can rearrange this equation to kita bagikan NP sebelah kiri, then we further do this, and then
Yang ni juga kita buat benda yang sama, kita lemparkan NS ini sebelah kiri, then ES over NS. Okay, and then right hand side is d phi m over dt. What we see to this dua equation ini sebenarnya, okay, yang ni sebenarnya, sekejap saya contek kat sini. Yang ni sebenarnya daripada yang ni Yang ni daripada yang atas ni. Okay, so apa kita dapat lihat kat sini, kita ada dua term yang sama. Maksudnya d phi m over dt ni sama dengan d phi m over dt kan. So kita boleh selesaikan yang ni lah. Okay, maknanya next adalah what we do is bahagian ini sama dengan bahagian ini. Maksudnya EP over NP equals to ES over NS. So that is what we do, which is bahagian ni sama, maknanya yang ni pun sama dengan ni lah. Okay, so we can further extend this in terms of turns ratio lah. Okay, EP over NP equals to ES over NS, and then we rearrange this equation, EP divided by ES, and then equals to NP over NS equals to A. So that is the equation that we get. Okay. So in a well-designed transformer, the mutual flux is large enough. Mutual flux is large enough. Maksudnya in a well-designed transformer, almost perfect transformer, a perfect construction of the transformer, kita akan pastikan very minimal leakage flux lah. So maksudnya phi m ini terlalu besar sehingga kan ini kita boleh neglect lah. So dalam kes ni, okay, dalam kes ni contohnya tadi kita assume dan dia hampir macam tu kan. So sekarang ni kita boleh katakan equation ni Vp over Vs equals to Np over Ns equals to A lah. Okay. So we can conclude that in a nearly perfect transformer, we can conclude that this equation is valid. Alright. So that is the discussion up to slides here, yang ni. Okay, now I'm going to talk about the magnetizing current lah, magnetizing current in the real transformer. So ini extend kepada the previous page daripada sini, berkenaan dengan saya ada tulis nota tambahan lah kat sini Okay, so kita boleh gunakan right hand rule untuk determine dia punya flux Okay, contohnya right hand rule sebelah sini, flux tu akan berat ke atas. Dan right hand rule sebelah sini, current masuk ke sini, so flux je ke sini. So net flux adalah clockwise direction. Okay. So basically when we construct a transformer, we will try to minimize the losses by making it is the winding almost perfect, and then so that we can make the system or the transformer close the ideal transformer. That's the thing that we do normally to maximize the mutual flux as compared to the leakage flux. Kita pastikan mutual flux itu maximize maybe nearly 100% consists of mutual flux saja. Leakage tu sikit-sikit saja. So that is the thing when we design a transformer. Next is magnetizing current. Magnetizing current. Bila kita supplykan voltage pada transformer itu, okay, kita katakan current akan mengalir pada primary side. So itulah yang sebenarnya kita katakan sebagai magnetizing current. Kita menggunakan current ni untuk memagnetkan dia macam tu. So untuk magnetizing current ini ada dua komponen kat sini lah. Okay, ada dua komponen. Okay, sekejap saya ada okay. So what are the two component of the magnetizing current? Okay, apa komponennya? Okay, yang pertama kita panggil magnetizing current. Okay, magnetizing current IM. And then other than the magnetizing current, okay, kita panggil core loss current.
core loss current ataupun IH plus E. Kenapa H plus E? H tu sebenarnya represent the hysteresis loss and E represent the eddy current loss. Okay, magnetizing current ni yang utama ya, the main one, which is the current that produce the flux. Yang IH plus E ni sebenarnya current compensated for the loss. Okay, disebabkan loss, ini current yang diperlukan. Okay. So, okay. So, dalam discussion kita yang sebelum ni, F equals to Ni equals to phi R kan dalam magnetic circuit tu. So, kita boleh manipulate this equation to I equals to phi R over N. Dan daripada equation ni, sebenarnya kita boleh katakan I is proportional to the flux. Maknanya, if we increase the current, the flux that is produced inside that coil is also increase lah. Okay, bila kita tambah current, bila current increase dalam sinusoidal waveform itu, bila current increase sebenarnya in some situation, apabila dia sampai kepada saturation region, near saturation lah, dia tak saturation lagi, near saturation, pada masa tu disebabkan non-linearity of the magnetic permeability itu, disebabkan kita perlukan current yang lebih. Okay, kita perlukan current yang lebih untuk produce some amount of flux. Maksudnya, kalau kita plot flux yang terhasil berbanding dengan current yang kita supply, katalah saya nak plot macam ni katalah saya nak plot flux yang terhasil berbanding dengan current yang kita supply, dia akan bertambah lah. Bila kita tambah current, flux akan bertambah until sometime dia akan ada saturation kat situ. Okay, apabila saturation kat sini, in order for us to make sure that phi is linear like this, phi itu linear macam tu, kita terpaksa increase more current. Increase more current. We have to increase more current to produce the same amount of flux. Okay. So, in the discussion about magnetizing current ni sebenarnya, kita nak tahu macam mana bentuk current itu. Current apabila kita supply voltage, current akan mengalir, kita magnetizekan ferromagnetic coil ni. So, macam mana dia punya curve ataupun dia punya current tu lah, bentuk phase current yang kita supply pada primary side ni. So, kita nak tengok dia. Tapi sebelum we go further and discuss about magnetizing current, we should understand lah, when we supply voltage here for this particular construction of the transformer, okay, what happen when we apply voltage Vp here? So let's say that we apply the sinusoidal waveform of the voltage here. Let's say that this voltage applied is Vp equals to Vm cosine omega t. So this is the sinusoidal waveform lah of voltage. Okay, so dia menggunakan cosine function. Okay, so this alternating current ataupun voltage, this alternating voltage here, Vp Vm cosine omega t, we can represent this input voltage as using this plot lah. Maksudnya dia cosine function like this. Okay, let's say we apply this sort of voltage at the primary side. Okay, and then we use the phi p average equation yang sebelum ni. Okay, kita dijumpa sebelum ni phi p average equation ni. Ni voltage yang kita supply Vp voltage yang kita supply situ, dan kita menggunakan phi p average ini, kita substitute ni voltage yang kita supply tu dalam ni. Okay, so when we substitute that,
So ni bahagian ni kita substitute. Kita substitute VP tadi. Okey, kita substitute VP, integratekan dan kita keluarkan NP. Okey, kita keluarkan NP sebab NP ni sebenarnya number of turns lah. Dia duduk kat luar dah, memang duduk kat luar. Integration VPT. Then so kita kena solve bahagian ni saja. VM ni kita keluarkan. VM kita keluarkan. VM ni sebenarnya voltage at peak. Voltage at peak. Maksudnya kalau tengokkan curve ni, voltage at peak kat sini. That is VM lah. Okay, that is the characteristic of the sinusoidal waveform lah. Okay, dia ada Vm cosine omega t. Omega ni cycle lah, dia punya cycle. Okay. Okay, so then if we solve this integration of cosine omega t, we get sine lah. Kita integratekan cosine omega t, kita dapat sin omega t. Dan bila ada omega tu, dia jadi 1 omega, 1 over omega. Itu based on trigonometric integration. So dalam case ni saya tak perlu explain lagi pasal tu. Mungkin you can refer or Google the trigonometric integration so that you will find this. When we integrate the cosine omega t, we get sin omega t. 1 over omega sin omega t. Okay. So we have solved this integration so that finally we get phi p average is Vm over omega and P sin omega t. Okay, so kita lihat kat sini, phi p yang terhasil apabila kita supply voltage Vp ni, okay, phi p yang terhasil kat sini adalah sine function. Okay, kita supply cosine function. Kan? Kita supply cosine function, kita dapat phi p ni sine function lah sebab dia integration. But phi tu integration of cosine function. So, kita dapatlah phi p ni sine function, then we plot lah. Kita plot yang purple tadinya asalnya yang tadi. Sepatutnya saya kena purple, betul lah purple. Purple ni adalah voltage kita supply. Biru ni phi p adalah flux yang terhasil at the primary side. Okay? So, kita dapat dua plot ni. Dan dia punya maximum ataupun peak dia adalah Vm over omega NP lah. Ini adalah peak bagi phi. Okay? Peak bagi phi. Okay? So, kita katakan Vp ni akan menyebabkan flux akan terhasil at the primary side. Okay? So, maksudnya sini flux ini adalah flux yang terhasil at the primary side adalah sine function. Okay? Ini sebenarnya kat bawah ni saya nak tunjuk kembali kepada tadi lah. If we refer to the trigonometric integration, actually if we integrate cosine AT, kita akan dapat 1 over A sin AT lah. So, okay. Now, kita dah ada plot macam ni tadi. Plot macam ni. Let's say if I increase the current. If I increase the current, up to this point, it will be saturated lah. Sekarang kita nak tengok plot yang terhasil, iaitu magnetizing current plot tu macam mana. So, based pada ni, phi ni, kita cuba relatekan dengan phi yang terhasil. Ni phi kan? Ni MMF. Kita cuba menggunakan plot ni. Phi versus MMF, maksudnya if we increase current here, if we increase the current, flux will be increasing up to the saturation region here. Okay. So, we can say that current akan bertambah lah. Current akan bertambah. So, bila kita plot current, dia akan dapat macam ni. So, current akan bertambah. Kan tadi saya cakap, apabila dia mendekati kawasan saturation ini, dia terpaksa menghasilkan bagi current lebih banyak untuk menghasilkan same amount of flux kan. Jadi, untuk menghasilkan same amount of flux, more current is produced apabila dia sampai ke kawasan yang nearly saturated itu. Jadi,
Maksudnya apabila kita tengok dia punya IM yang terhasil tu, dia seolah-olah macam ni bentuk dia. Naik peak and then turun. Negative cycle juga sama, dia akan peak dan then turun. Itu yang dimaksudkan dengan which is we call as the extremely high frequency current harmonics kat sini. Okay, so bentuk ni sebenarnya bukan lagi pure sinusoidal waveform lah. Dia sinusoidal waveform dengan some amount of harmonics. Maknanya ada harmonics. Okay, so there are some characteristics of the IM that has been produced. 4 characteristics here. So the magnetizing current or IM that is produced has 4 characteristics. The first one is it is not sinusoidal but consists of fundamental plus higher frequency. Okay, dia bukan sine function ni. Sebenarnya dia sine dengan high frequency component. Okay. Yang kedua, okay, so saya lukis sikit kat sini Dia bukan sine function macam tu, tetapi basically dia adalah satu yang sine dengan higher frequency component. Let's say I use this is pure sine kan, tapi yang terhasilnya lebih kurang macam ni. Okay, fundamental plus the higher frequency component. Frequency lag voltage at 90 degree. Kenapa lag? Kerana transformer adalah inductive element. Lagging meaning that inductive. Itu sifat-sifat current yang terhasil. Yang kedua. Yang ketiga, at saturation, high frequency component will be extreme. Kat sini tadilah. Ni saturation. Bila nearly saturated, current jadi extreme lah. Okay, which is high frequency component that cause the harmony. And then number 4, when peak flux reach saturation point, small increase in flux will need more current. Bila dia sampai dekat nearly saturation ini, kita perlukan lebih banyak current untuk menghasilkan the same amount of flux. Itu sifat-sifat IM ataupun magnetizing current. Okay, so ini explanation untuk yang tadi jugalah. Sama saja, maknanya kat sini dia bukan lagi pure sine wave, which is something pure sine wave plus something this is high frequency. And then here if we plot flux versus MMF here, if we increase the current, okay, in order for us to maintain the number of flux, we have to apply more current to get the same amount of flux. Maknanya current akan bertambah lah kat sini. And then seterusnya berkaitan dengan core loss current. Core loss current which is IH plus E. Okay. Okay. So kita tahu untuk core loss current ini, kita nak tengok apa dia? IH plus E. Okay. Iaitu yang melibatkan hysteresis dan eddy current. So macam mana bentuk dia? Okay. IM tadi kita tahu dah. Kita dapat IM macam ni kan. Kita dapat IM macam ni. Kan? Ini adalah IM. So how about core loss current? Okay. So kita kena balik kepada flood that being produced tadi lah. Maknanya apabila kita supplykan voltage VP tadi, cosine function macam ni. Okay. Ini voltage kita supply VP. Dan yang hitam itu sebenarnya adalah flood yang terhasil lah. Okay. Flood yang terhasil adalah sine function. Voltage kita apply adalah cosine function. Okay. So daripada sini, ini adalah flux yang terhasil. Okay. Untuk plot bagi flux ini sebenarnya, okay, kita kena tengok pada slope dia. Okay. Slope dia. Slope ini sebenarnya adalah eddy current.
Okay. Slope ini adalah sebenarnya adalah eddy current lah. So, eddy current adalah slope ni. So, maknanya kat sini, if I have this sort of phi punya plot, nak ambil colour mana? Hijau lah. Okay. Dia punya slope ni, d phi over dt is the eddy current. Okay. Eddy current part. So, maksudnya kat sini, kalau kat sini, d phi over dt adalah maksimum lah. D phi, slope dia maksimum. So, bila slope tu makin berkurang sampai kat peak ni, d phi over dt, if we take d phi over dt, it is 0 at this point. And then seterusnya macam ni lah, negative slope. And then sampai kat sini dia maksimum balik. Okay? And so on. So, itu berkenaan dengan eddy current. Eddy current, so kita boleh katakan bila kita plot balik eddy current itu, yang hijau ni, so eddy current tu macam yang kalau tengok kat bawah tu, kita nampak seolah-olah dia akan maksimum dulu. Okay, maksimum dulu. Lepas tu dia berkurang. Jadilah kosong apabila dia sampai bahagian ni, bahagian peak ni, eddy current kosong. Lepas tu dia teruskan negatif cycle dan kembali pada kosong balik lah. Bila kat maksimum ni, dia punya slope ni d phi over dt sama dengan kosong juga kat sini kan. So, kat sini kosong juga. So, kita boleh katakan yang hijau ni represent the eddy current. Yang hijau ni, katalah, yang hijau ni sebenarnya IE. IE. Tapi kita nak IH plus E. Combinekan IE dengan IH. Okay. So, kita nampak macam mana IH plus E tu? Kita nampak macam yang merah tu. IH plus E kita nampak macam yang merah. Bentuk dia macam ni. Current dia. Okay. So, this is IH plus E. IH plus E adalah yang ni. So, kenapa macam ni? Sebab dia non-linear to the hysteresis. Because of the hysteresis, dia non-linear. So, dia tak ikut pure sine macam ni. Pure sine function, sinusoidal waveform ataupun sinusoidal function macam ni. Dia akan non-linear. So, dia ada macam bentuk petak-petak sikit. Non-linear lah. So, this is because of the hysteresis. So, sekarang kita ada IH plus E, bentuk dia macam yang merah tu. And then IM, magnetizing current, bentuk dia macam ni. So, ada term excitation current. Okay, excitation current. Apa itu excitation current? Current yang combine dua-dua ni. Current yang combine dua-dua ni. Excitation current means that IM plus IH plus E lah. So, bila kita combinekan dua ni, finally we get this sort of ni lah. Yang ni pun sama. Excitation current ni macam mana? Excitation current yang kita bagi, dia akan menyebabkan magnetizing current. So, dalam ni, saya guna color lain lah. Dalam ni akan ada IM plus IH plus E. Okay? So, excitation ni maksudnya current yang total bagi yang ni. Okay? So, bentuk dia macam ni. Bentuknya macam ni. Okay? So, this is the excitation current at no load lah. Excitation current at no load. So, maknanya tadi, yang bentuk macam tu sebenarnya base pada yang ni, magnetizing current tambah dengan core loss current ya, yang eddy current ya. Core loss current. Okay, dia jadi macam ni. And then, tadi kita berbincang ataupun berdiskusi berkenaan dengan yang tak ada load lah. Tak ada load kan. So, sekarang ni saya nak pergi kepada apa kata kalau kita attach load at the secondary side. Okay, in the
following discussion, we will discussing about when we attach this load, apa yang berlaku lah in terms of equation that we will establish later. But up to this stage, saya akan habiskan sini saja ya. Okey, untuk sehingga magnetizing current itu tadilah. Dan kalau rujuk kepada slides juga sama membincangkan perkara yang sama sehingga magnetizing current of the real transformer tadi, okey. Benda yang sama saja. Okey, untuk next session saya akan mula daripada sinilah. Okey, untuk second video ataupun second session untuk transformer ini habis kat sini sajalah. Okey. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.